Всем привет! Добро пожаловать в 7-й день моего путешествия. Аж страшно. Мы приехали с вами к вот этому зданию. Это, как вы видите, церковь Святого Джозефа. Проблема только в том, что большие двери там закрыты. Тут есть маленькая церковь, но мне в нее не надо. Я хочу вот сюда, здесь она выглядит шикарно. Но машины сзади стоят. Но главные ворота закрыты. Время, хочу вам на минуточку сказать, без 10:10. То есть время совсем не рано. И да, американские церкви здесь открываются поздно по сравнению с нашими. То есть, если у нас служба в 7 утра, то здесь службы там в 9, в 10, в 11. Ну, то есть вы успеете поспать, встать, позавтракать, сделать какие-то дела и поехать. Давайте посмотрим, обойдем здание вообще. Выглядит, конечно, очень интересно, совсем не как церковь, да? Видите, Cathedral Hall, Марка. Давайте пройдемся там. Давайте, наверное, главным воротам сейчас покажу, как выглядит главный вход. Здесь тоже какие-то люди столпились, но я думаю, они не сюда. Так, боковые двери открыты. Guestbook. О, я люблю такое. Сейчас запишу. О, у меня такая же ручка. Запишу сегодня какое число, ребята. 6-е, 19-е, 23-е. Name. Вот так вот. Служба, когда идет, как много, интересно. Это для чего? Для пожертвований? Посмотрим. Видите, как красиво здесь. Так величественно. Вроде кажется, что вообще другой концепт церкви. Но выглядит потрясающе. Конечно же, в американских церквях сидят, они стоят. И обычно у них вот здесь еще есть дополнительные буклеты, точнее полочки, куда Библия вставляется. То есть Библии здесь уже предоставляются в основном. Наверное, просто брали, чтобы никто не стащил. Смотрите, как красиво и холодно. Святой Отец, я боюсь, что он меня накажет. Почему-то все грустные ходят. Как думаете, почему? Кстати, да, здесь есть и обычные свечки. Просто в Европе уже давно вставляется просто... Ты делаешь пожертвование, ну, то есть там 25 центов, грубо говоря, и свечка зажигается. Естественно, она не настоящая. Ну, не вот такая, не восковая. У них, видите, свой садик есть сзади, ну, точнее, сбоку. Там что-то еще есть. Как думаете, что там? Видите, туалеты.
там, походу, происходит причастие. Я не помню, сказала нет, это колени, чтобы, молиться, когда вы на колени нужно встать, она мягкая даже. Видите? Здесь еще вот здесь, покажу вам, что написано, можете сами засканировать. Это книга, в которой я расписалась, видите, первые имена в 2019 году. Я обычно люблю просматривать, если есть кто-то из России, или из Филадельфии. Здесь просто нереально. Здесь такой интересный почерк. Первый. И вот это я. Так выглядит книга. И вот, значит, их задний дворик, точнее, боковой. Растут розочки. Список имен, кто пожертвовал, кому интересно, и себе на монтаж. Выглядит очень интересно, прям очень нестандартно. А это вот уже другая церковь, называется на Тринити, Троица. И она выглядит, конечно, намного меньше и менее впечатляюще, но наверняка там тоже красиво, но я не хочу заходить, у меня столько планов на сегодня. Я боюсь, что я все не успею. А сзади вон еще какая-то церковь супер красивая. Сейчас дойдем. Я припарковалась у магазина, надеюсь, меня не эвакуируют, потому что, мало ли. То есть, видите, вход в церковь, есть парковка, но она сзади. Кто же знал-то? Хоть бы какую-то надпись сделали. По-моему, мы эту церковь с вами проезжали или проходили. Мне кажется, я показывала. Или сама смотрела, сорян, ребят. Вот так, короче, она выглядит. Красиво. Все. Время ехать в музей Марка Твена, музей дом. Отсюда, это такой же маленький городок, как в принципе Нью-Хевен, где находится Ель. Поэтому отсюда до точки буквально минут 10, это самый максимум на машине. Пешком на минут 20-30, но я не хочу здесь машину оставлять, мне что-то не очень комфортно. Поэтому увидимся через секунду, надеюсь, уже в доме Марка Твена. А это, кстати, погребальное бюро, как оно называется по-русски, правильно не знаю, funeral home, то есть там, где хранят людей на время до захоронения. Выглядит тоже очень красиво, да, впечатляюще. Смотрите, раз, похоронное бюро, потом раз церковь, два церковь, три церковь, там же дорога 4. Какое-то слишком большое скопление. Кстати, это епископальная церковь, не католическая. А та, в которой мы была, написано, что католическая, но у меня сестра сомневается в этом. Не знаю, так написано в Гугле. Вот здесь дом и музей Марка Твена, а здесь другой женщины. Но в нее мы не пойдем, потому что она закрыта, а вот Марк Твен открыт каждый день. С 9:30 до 5, то есть это прям вообще очень шикарные часы. Мне кажется, почему-то, что там не так прям много надо смотреть.
Должно быть интересно. Если честно, я еще точно не знаю, он здесь правда жил или нет. Посмотрим. Можно прогуляться. Кстати, как красивый садик здесь. Какой его дом? Вот этот, наверное. Вот это выглядит шикарно. О, смотрите, National Geographic сказал, что это один из лучших исторических домов в мире. Так, я уже заинтригована. Смотрите, Downtown Abbey, American сказан. Выглядит шикарно. И парковка прям вообще огромная. Что, пойдемте посмотрим. Вот эти часы с 9:30 до 5:30. И цены, вот, $26 взрослый билет, пенсионерам 24, а детям до 16, 6 до 16, 14. Можно туры заказать с кастомизированным, ну, короче, чувак, который придет, видимо, Марка Твена, $29. Смотрите, прямо на входе есть такая фигура, я здесь посидела, уже сфотографировалась с ним. Выглядит просто супер. И что еще, кто там говорит, ну, сейчас здесь моя мама, что лего для детей, смотрите, Марк Твен из лего. Это точно лего, я посмотрела. У него здесь значочки есть. Супер выглядит. Смотрите, какой... это все-таки его дом оказался, который, я говорила, самый красивый, большой. Я втихушку поснимала, потому что нельзя вообще ни снимать, ни фотографировать, ничего доставать нельзя. Поэтому я кое-как, может быть, ставлю вам пару кадров. Если там есть что-то хорошее, я не уверена. Я чисто снимала прям подпольно. Поэтому я не знаю, какие там кадры были, но дом просто шикарный, выглядит потрясающе. Я могу вставить, наверное, фотографии из Google или там откуда-нибудь еще. They did sleep together as a married couple in that bed, which a lot of Victorians did not. They either the frog and the mouse. But it's one of those gory kid stories that they had in those days. But anyway, they didn't know what this wallpaper was, and they weren't sure. But then when they started to redo the house to get it ready for he partied with his gentleman friends. Because we would have separated. If we were here for dinner, us ladies would stay down after dinner in the drawing room. So that is a speaking tube on in this room too. So if we can come in and push in, that'd be great. Вообще изначально, где мы с вами припарковались, точнее я припарковалась, там было небольшое озеро, ну, такое маленькое, его засыпали уже после смерти Самуэля. Марк Твен — это псевдоним, его имя Самуэль Клеменс. Так, что-то валяется. И вот это, то есть было озеро, и у него много комнат. Немного, половина дома выходит именно на этот вид. Это, конечно, очень красиво. У него нет потомков, к сожалению, потому что у него было 4 ребенка. Мальчик умер, когда ему было 19 месяцев, то есть там чуть больше года. Потом второй ребенок умер там в 23 года или как-то так. Третий ребенок, у них не было детей, по-моему, что-то такое. И четвертый ребенок, кстати, девушка, которая прожила дольше всех, она вышла замуж за русского пианиста или певца, я уже не помню. И у них, к сожалению, тоже не было детей. Поэтому у Марка Твена, точнее у Самуэля Клеменса, нет потомков вообще. Поэтому, говорит, гид сказала, что все пожертвования, то есть это очень важно, потому что вот у бичстов, хаус, которые девушки, это очень популярно, у нее много, знаете, внуков или потомков, которые все это содержат, то есть они очень богаты. А у Марка Твена, у Самуэля Клеменса вообще нет потомков, поэтому это все чисто на пожертвование, на вот это все поддержание, но это очень красиво, он очень смешной. Я поняла, что хочу книгу quotes, его высказываний, потому что это просто потрясающе, он очень веселый, забавный человек. И она сказала, после смерти его детей он стал к концу он стал писать очень темные такие книги, рассказы, потому что он был очень, конечно, раздавлен этим. Вот еще немножечко. Вот сюда, видите, подъезжали лошади. Выглядит очень красиво. Однозначно сейчас накуплю кучу всякого в магазине с товарами. Плюс еще есть музей. То есть это дом,
И там еще есть музей, поэтому сейчас мы туда тоже пойдем. Там вроде можно снимать. Смотрите, что случилось с моим зеркалом. Хорошо, хоть не оно не отвалилось где-то в сумке, она просто сюда внутрь провалилась. Ну все, вот и прощай, зеркало. Пока! Частичку себя оставила в доме Марка Твена. А это одна выставка. Они сказали, что ее открыли только пару месяцев назад. Она совсем новая. Покажу вам, что здесь будет интересного. Это он и его дочка. Короче, он вложился в вот это. Это типа машинка для напечатывания, ну знаете, грубо говоря, прототип компьютера в печатной машинке. И очень сильно я там прогорел. Это единственная копия в мире, которая осталась. Здесь вот можете засканировать QR-код. Он думал, что все печатные издания в стране будут это покупать. Но смотрите, какая машина огромная. Когда нам рассказывали, я думала, она будет поменьше. Намного меньше. Она прям очень большая. Ну, вот клавиатура, блин. Но задумка чуть-чуть обогнала. И, кстати, он ненавидел телефоны. Очень смешной. И здесь еще есть чек из банка. Я не знаю, про что здесь. Вот вам QR-код. Только что вышла из музея, точнее из гифтшопа, магазина со всякой штукой. Потратила $114. Но я взяла книгу про его семью, ну небольшую про его жизнь, с его высказываниями, они очень смешные. Взяла его книгу с короткими историями, карточку и что-то еще, короче, прикольно. Все прикольное. И причем, что я еще отнесла обратно где-то книги 3-4. То есть я такая, я понимаю, что уже слишком. Ладно, так, сейчас времени у нас... время 1:15. Сорян. Мне нужно в историческое собрание, потому что там есть коллекция Сэмюэла Кольта, который Кольт изобрел. Оружие. Он тоже здесь родился. Поэтому... планирую сейчас поехать туда. Из будущего я хочу завершить это видео, потому что вторая часть выходит завтра. Обязательно не пропустите, подпишитесь на канал. Там мы с вами поедем, я вам покажу Холли Ленд, Святую Землю в США. И это выглядит очень крипово, поэтому точно хотите посмотреть это, поверьте. В общем, всем большое спасибо за просмотр, всем отличного дня и всем пока-пока. А дальше будет клип из музея Марка Твена. But not otherwise resembling him enough to be mistaken for him by anybody but a very nearsighted person. I believe that our Heavenly Father invented man because he was disappointed in the monkey. Mark Twain. He was the nation's best-known writer. The first to take the way all Americans talk and turn it into great literature. The outspoken critic of inequality and hypocrisy. The creator of some of the world's most memorable characters and some of his funniest stories and most often quoted sayings. During his long life, he would travel the United States and nearly every continent, witness the major events of the 19th and early 20th centuries, and rise from the obscurity of a humble birth to become the most recognizable celebrity on earth. I am not an American, Mark Twain said.
I am the American. And his remarkable American life can be told by the places where he lived. I was born the 30th of November, 1835, in the almost invisible village of Florida, Monroe County, Missouri. The village contained 100 people, and I increased the population by 1%. It is more than many of the best men in history could have done for a town. There is no record of a person doing as much, not even Shakespeare. But I did it for Florida, Missouri, and it shows I could have done it for any place, even London, I suppose. He was born Samuel Langhorne Clemens in a two-room shack in the backwoods of the Missouri frontier, the sixth of 7 children, so thin and sickly, his mother remembered, that I could see no promise in him. But Halley's comet had blazed in the sky the night of his birth, and she clung to the hope that it might be a bright omen for her baby's future. 4 years later, in 1839, his family moved to a bigger home in a small Mississippi River town called Hannibal, a place Sam Clemens would always remember as a boy's paradise. In the nearby woods, he and his friends explored a deep limestone cave where a local ne'er-do-well named Injun Joe once got lost, surviving only on bats. They spent whole days alone on an island in the middle of the river, fishing, smoking corncob pipes, inventing pranks to play on the townspeople. And every summer, at his uncle's nearby farm, Sam and his cousins gathered in the evening in the cabin of an old slave they all called Uncle Daniel, who thrilled them with ghost stories and introduced them to spirituals and jubilees. But in 1847, when Clemens was 11, his father died, and Sam had to leave school and go to work as a printer's apprentice. He made the most of the experience, reading everything he could get his hands on, and writing occasional news items that showed his promise as a humorist. Hannibal Journal, May 6, 1853. Terrible accident. 500 men killed and missing. We had set the above head up, expecting, of course, to use it. But as the accident hasn't happened yet, we'll say, to be continued. At age 17, he left Hannibal for good and began a restless existence as an itinerant printer, setting type in St. Louis, New York, Philadelphia, and Cincinnati. But in 1857, on his way to New Orleans, he decided to try something else. He would become a riverboat pilot, and for the next 4 years, Sam Clemens' home would be a series of steamboats going up and down the Mississippi River. He loved every minute of it. His time on the river, he said, was his schooling, teaching him about every type of human nature, and filling his memory with characters who would one day populate his books. Much as he enjoyed his life on the Mississippi, in 1861, Clemens found himself far from the river. With his brother Orion, he moved to Nevada. My dear mother, the country is fabulously rich in gold, silver, copper, thieves, murderers, lawyers, Christians, Indians, Chinamen, Spaniards, gamblers, sharpers, coyotes, poets, preachers, and jackass rabbits. For 6 years, the wide open spaces of the West became his home. He prospected for silver, tried his hand in the timber business,
and finally got a job as a reporter for the Territorial Enterprise. With his new writing career underway, Sam Clemens decided to take on a new name, Mark Twain, an old riverboat term meaning 12 feet of water, a pen name that would stick with him the rest of his life. As Mark Twain, Clemens wrote for newspapers in San Francisco, sent back dispatches from a tour of Hawaii, traveled California as a lecturer, and wrote a story about a jumping frog that became a sensation all across the country. In 1867, his wanderings took him to Europe and the Holy Land to report on a group of American tourists. Hilarious stories that he turned into his first book, Innocents Abroad, which became an instant bestseller and sent him all around the East Coast on the lecture circuit. But by age 33, Clemens was ready to settle down. I want a good wife. I want a couple of them if they are particularly good. If I was settled, I would quit all nonsense and swindle some poor girl into marrying me. But I wouldn't expect to be worthy of her. I wouldn't have a girl that I was worthy of. She wouldn't do. She wouldn't be respectable enough. In 1868, he fell in love with Olivia Langdon, the beautiful and serious-minded daughter of Elmira, New York's leading family. Unlike Clemens, Livy was religious, refined, and formally educated. But his irrepressible charm and his keen intellect soon won her over, and in early 1870, they were married. The newlyweds moved to Buffalo, New York, where Livy's father presented them with an expensive house, completely furnished and staffed with servants whose uniforms, Clemens said, cost more than any suit of clothes he'd ever owned. Only a year later, they moved to Hartford, Connecticut, at the time America's most prosperous city, where Twain's publisher was based, and where many of the nation's leading writers and intellectuals lived in a suburb called Nook Farm. On its western edge, on Farmington Avenue, Clemens commissioned one of the nation's top architects to build him a house, the first home he could truly call his own, a place where he could finally put what he called his vagabond existence behind him. For the next 17 years, it would be the scene of the most happy and productive years of Samuel Clemens's life. To us, our house was not unsentient matter. It had a heart and soul and eyes to see us with, and approvals and solicitudes and deep sympathies. It was of us, and we were in its confidence, and lived in its grace and in the peace of its benediction. We never came home from an absence that its face did not light up and speak out its eloquent welcome, and we could not enter it unmoved. Although their first child, Langdon, had died before age 2, the Clemenses had 3 more children here, Susie, Clara, and Jean. In the library, their father would tell them a story each evening, using every object on the mantelpiece in the same order to create a different tale. In the dining room, Sam and Livy lavishly entertained their guests, later moving to the parlor, where Clemens sometimes played the piano and sang the spirituals he had come to love as a young boy. And on the 3rd floor, where Sam Clemens and his male friends often smoked and played billiards late into the night, Mark Twain, the writer, also worked during the day. In that room, and in his study at his summer residence in Elmira, New York, Twain would write his greatest works.
The Adventures of Tom Sawyer, loosely based on his own childhood. The Prince and the Pauper. A Connecticut Yankee in King Arthur's court. Life on the Mississippi, about his steamboat pilot days. And his masterpiece, Adventures of Huckleberry Finn, a deceptively simple story about a backwoods boy and a runaway slave that became a cunningly subversive attack on slavery and racism. A novel that Ernest Hemingway would call the best book we've ever had, and the beginnings of a truly American literature. October. This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks in. The others are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August, and February. Samuel Clemens saw himself as more than a humorist or writer. He was a businessman with his own publishing company, and with 3 inventions patented under his own name, he was always fascinated by the new mechanical devices of his time, like the typewriter and the telephone he installed in the billiard room. But his investment in a new typesetting machine, the Page Compositor, which he hoped would make him fabulously rich, led instead to financial ruin. Lacking the money to support the grand life they were leading on Farmington Avenue, in 1891, the Clemenses closed their house in Hartford and moved to Europe, where they could live more cheaply in what Twain called everlasting exile. For 9 years, the family wandered, just as Clemens once had on his own, moving from hotel room to hotel room, rented house to rented house, in Italy, Austria, Germany, France, and England. He kept on writing, but it wasn't enough. To recover from bankruptcy in 1895, he agreed to a grueling, year-long lecture tour that took him around the globe and made him even more celebrated. Meanwhile, his daughter Susie came back to Hartford and made periodic visits to their old home. But she developed spinal meningitis and at age 24 died while her parents were half a world away. It is one of the mysteries of our nature, Clemens wrote when he got the tragic news, that a man, all unprepared, can receive a thunderstroke like that and live. I seem to see her in her coffin. I do not know in which room. In the library, I hope. For there she, Clara, and I mostly played when we were children together and happy. She died in our own house, not in another's. Died where every little thing was familiar and beloved. Died where she had spent all her life. Till my crimes made her a pauper and an exile. How good it is that she got home again. In 1900, Clemens received a hero's welcome when he returned to the United States. The entire nation had sympathized for the loss of his daughter, but rejoiced that he had worked himself out of debt. The family could not bear to move back into the house where Susie had died, and sold it in 1903. But in 1908, Clemens did return to Connecticut, to the only other house he ever had built for himself, a place in Reading he called Stormfield. But this house was emptier. Livy had died 4 years earlier, and their daughter Jean would die in 1909. Clara, the only surviving daughter,
was often absent. To remind him of happier days, the old mantelpiece from Hartford was installed at Stormfield, and the bed he and Livy had shared, festooned with angels, was placed in his bedroom. Before 70, we are merely respected at best, and we have to behave all the time. But after 70, we are respected, esteemed, admired, revered, and don't have to behave unless we want to. With the turn of the century, Twain had begun speaking out even more directly on issues of equality and racial justice. He defended the rights of Africans and Asians against imperialism, supported a woman's right to vote, attacked corrupt politics and anti-Semitism. He dictated his autobiography and also wrote darker works criticizing conventional religion that Twain thought should not be published until well after his own death. But despite his increasing loneliness and despair, as probably the most famous American on earth, and certainly its most beloved author, Twain was seen by his public as the man who could always say something about himself or the human race that would make them nod their heads and smile. He never disappointed them. I was sorry to have my name mentioned as one of the great authors, because they have a sad habit of dying off. Chaucer is dead, so is Milton, so is Shakespeare. And I'm not feeling very well myself. I came in with Halley's Comet in 1835. It is coming again, and I expect to go out with it. The Almighty has said, no doubt. Now here are these two unaccountable freaks. They came in together. They must go out together. On April 21st, 1910, at the age of 74, with Halley's Comet streaking across the sky again, Samuel Langhorne Clemens died. But Mark Twain, the writer, lives on through his words. Words that sometimes take us to another place and time. Words that sometimes make us cry, but more oftentimes make us laugh. Words that sometimes challenge us to look at the world with questioning eyes. Words that always help us understand that most difficult of all things to understand, ourselves. I am not an American. I am the American. I am the human race compacted and crammed into a single suit of clothes, but quite able to represent its entire mass multitude in all its moods and inspirations. I am only human.